predictions for future asset returns, and the estimation of the covariances between assets returns and the estimation of expected returns from historical data often produce unbelievable numbers. So in this chapter, we will find out the way to solve this Riemann problem. So let's move to the second part, a native problem. And here we have the super-duper fun data sheet below. As you can see, the benchmark portfolio composed of 10 leading stocks with row 3 in here. It will gives the current total equity of each of the benchmark stock, and row 4 in here below. It computes the benchmark proportions, which is computed by individual equity values divided by the total market capitalization of the benchmark. I will show you the general sheet here first, and then I will construct it in the Excel. And following chapter 8 and 9, we can compute variance and covariance metrics for these returns. Here is the variance and covariance metrics. And based on the variance covariance metrics, the TB rate and the historical mean returns, we then can compute the optimal portfolio here. But however, the result contains too many large positions in both negative and positive way. And these enormous positions are not practically implementable. For example, it is difficult to short sell in this number minus 1763. It is difficult to short sell 70.63 times the fund value in AXB, or to invest 9.19 times the fund value in MMM. So here are some problems that lead to the optimal portfolio. The first one is that a negative expected return. I have highlighted in here. You can see the negative expected return. Even if the past returns are negative, but there are no possibilities that the future returns can also be negative. So we can't use historical data to forecast the future. And the next problem here, the second problem is the large correlation. Here, the highlighted one, they are all greater than 0.5 between some asset returns. So this will lead us to choose the stocks with the smaller returns, but moderate correlations. So what about changing the variance and covariance metrics? We can use the shrinkage that have mentioned in the previous chapter, which is taking a convex combination of the sample variance and covariance metrics with diagonal metrics of only the variances. It can help the optimal portfolio contains fewer extreme long and short positions. Nevertheless, the problem with negative portfolio positions still exists. So this is the problem which Black and Litterman need to solve. So the next part 3, Black and Litterman's solution to optimization problem. The Black-Litterman approach consists of two steps. Step number 1, we will assume the benchmark is optimal and derives the expected returns of each asset, which means that we will compute the expected returns of the assets
that make the investors choose the benchmark using optimization techniques from chapter 9 to 11. And the second step, which is also the final step, is that we will adjust all the asset returns for an investor's opinion about any return. So the fourth part is that step one of the Black-Litterman method. It is what does the market think. So we can solving the equation for the vector of expected portfolio returns based on this equation. You can see expected portfolio returns will equal variance covariance matrix multiplied with efficient portfolio proportions multiplied with normalizing factor and then plus with the risk-free rate. We will assume that the market weights of the portfolio is efficiency weights and the expected benchmark return over the month will be 1% here. And we will use the estimation to set the normalizing factor. But without normalizing factor, the expected benchmark return is 0.29% per month, which is opposed to the 1% as suggested above. So we will need to multiply the benchmark proportions by a normalizing factor. And here is the equation, the formula to calculate the normalizing factor. We will take here is the normalizing factor. We will take the expected benchmark return minus risk-free rate, and then all divided by the transpose of benchmark portfolio proportions, multiply the variance covariance matrix and the benchmark portfolio proportions. So here we will check again with the TB rate, the risk-free rate of 0.4, and this expected return. You can see that it is the same with the anticipated benchmark return, and also the additional check of the optimal portfolio is equal to the benchmark proportions in here. So this is the end of my present in PowerPoint. Now I will show you it more detail in the Excel page. So help you get a deep understand. So first, here is the data that we have. So now first we will calculate the benchmark proportions. This is just an easy formula. You would take this and then divide it for the whole capitalization. Oops. Oh, I forgot to submit. Yes. And we will fix this range. Then we will have the benchmark proportions here. Yes. So move to the next page. Next, we will calculate the return of the
previous data, and we will use the function log, and then we take this number and divide it by this. So here, and we will take the range. There's some problem in here. I will do it again. First, we take the range, and then we will use the function log. Take the data in previous page. Always post the wrong button. Oh, why? This number divided by the above number. Oh, something wrong. Why you select on the block on the range? Just use one cell, and you can extend the one cell to all. Oh, yes. Order. Thank you, teacher. Okay, so we will take the log again. This divided by this. Yes, and then we will have the other calculation of the whole table. Yes, and then we will calculate the mean return by the function average. Of this. And we do the same with other stocks. So here's the mean return. And next is the return sigma. We will use the function standard deviation. So of this, and do the same with the others. So here. And at the next page, we will calculate the variance and covariance matrix of excess return. And we will take the range. Then we use the function var covar here. And we will take the data from the previous page. Yes. So here is the variance and covariance matrix. And the TB rate here, it will equal the 4.83% a year, and it divided by 12, so we will have the rate per month. And next, we will calculate the optimal portfolio based on the formula that we have studied from the previous chapter
which is a mute inverts. And then the range near and the mean return will minus the rate, then divided it by the sum function in mute mean inverts this range again. The mean return minus the rate. We will take the sum function for this. Yes. And as I have mentioned before, you can see the number in here and the others number here. It is a really large number. You can see it isn't practical, so it is difficult to short sell this. To short sell this at 17.63 times, and this we can invest it 9.19 times. So we will move to the next page. First, in this, we will calculate the excess return. And we will use the function from the previous page. We will take this minus this mean return. And the same with others. Not here. And we will have the whole table of the excess return. And then here we will calculate the correlation matrix, which will equal the formula correl. Oh, why in here has blue? Wait a minute, I will fix this. Oh, I will fix the B6 in here. Okay. So this is continue with the correlation matrix with the function correl. And this column with this column. But we will fix
the column. I forgot it just tick range. It's but we will fix this column. And we will have the same result for the other stock. Mm-hmm. And continue with the next part. This and this again. Why you don't use data analysis for correlation matrix? We just learn how to use data analysis. Okay, I will try take that. Time. Just write down the function each line. It takes a lot of time. Yes. So we will use we'll take the range from this and the edge range is here. Here. Output range. Here. Okay. Oh, I just forgot to take the labels, but here you can see that it will contain some large correlations, like the number here. It's large correlations. So this will make us to leads to the decisions that we will choose another stock with the smaller returns, but however it will have the moderate correlations. So how to fix that problem? So from the previous chapter, you have heard about the shrinkage model. So in this chapter, we will use it again to help we get eliminate of the problem that I have just mentioned. So how to calculate that? You will need the variance and covariance matrix here, and then you will calculate the poor diagonal matrix so that you can calculate the shrinkage matrix. So in the poor diagonal matrix, you will calculate this by the formula if this range equal to this. And then if that's right, you will get this number.
but if not, you have 0. So yeah, here's the pool diagonal matrix, and we will calculate the shrinkage matrix here. The mean return we also have from the previous page. So here's the formula. You will take the shrinkage factor and then you will multiply it with the variance and covariance matrix. I'll just remind you the formula, and then you will take 1 minus the shrinkage factor again, and then you will multiply it with the pool diagonal matrix. That's not yet. We will fix this. The shrinkage factor. And and so now we will calculate. Next, we will calculate the optimal factor with the formula and mute inverts this range. And the mean return minus the rate, the risk-free rate here. That's divided by the sum and mute inverts this range again. And mean return minus the rate. So you can, I will sum it first. So yeah, you can see here the number, the large number in the previous page is disappear after using a shrinkage matrix. The number in here is smaller, so it can help the optimal portfolio contains fewer extreme long and short positions. Nevertheless, the problem with negative portfolio positions still exists. So that's why we need to use the Black-Litterman method. And right now I will move on to the page 314 with the first step, which is also the first step of the Black-Litterman method. So first in here, we will calculate the expected return with the formula that I have showed you in the Excel slide, in the PowerPoint slide. And we will use the function and mute this range. And we'll multiply it with transpose of the benchmark portfolio. Then we will plus the risk-free rate. Yes. So this is the expected return, and then we will check with the expected return of the benchmark by the formula and mute the benchmark proportions with this. We will have, and we will have some additional check of the optimal portfolio, and we use the same function of the before, like before.
inverts this range. Normalizing factor minus the rate B3. B3 is the risk-free rate. Then we'll divide it by the sum immutes inverts this range again. Take this minus the B3. And we'll take some of this. So you can see here the expected return of the benchmark is 0.29. So it is not equal to the anticipated benchmark return, 1% in here. And also the optimal portfolio, the proportions of it is not as what we have expected. So we will need to take to the next step in the page 316, and we will multiply it with the normalizing factor. And the formula of it, I have also shown it in the PowerPoint, and which is we will take the anticipated benchmark return minus the rate divided by mute. Mute, not the mute of this and this. Yes. And then transpose of the benchmark proportions. So here is the normalizing factor that we need to compute. And then we will use this, we will calculate like the same as the previous page, but this time with the normalizing factor. Also do the same and mute this range. This range. And transpose of the benchmark portfolio. Then we'll multiply with the normalizing factor. And later, the final thing we'll need to plus the rate. Yeah. So that is, we'll have some check immutes of this and this. So as you can see, with the normalizing factor, the anticipated benchmark return is also equal to the expected return of the benchmark. So it's right. So we will have additional check here. Also, you mute inverts this range. Minus the rate B3 divided by some immute
invert this range again. Normalize and theta minus the range B3. So here you see the range in here is also equal to the range of the benchmark proportions is equal, right? So it does. And of course, some of proportions we will want to represent. So this is the end of my part, and also the step one of the Black-Litterman method. So next, Thục Nhàn will help you understand more about this method with the step two. Welcome, Thục Nhàn. Good afternoon, teacher and everyone. So today I will continue the Kanban part to introduce you the Black-Litterman step number 2, which we will incorporate the multiple opinions from the investor. So there are two cases of opinion. That the first one, we have one opinion on one stock, and the second is we have multiple opinions on multiple stock. So first we will look at some key points with the first case, one opinion. As you know, there is always had a correlation between the assets return. So any opinion has about an asset will translate to an opinion all about other asset returns. It means that with the opinions on the return of one asset, it will affect all other portfolio weight. So suppose that our investor Jonah thinks that the return on GM will be 1.1% instead of 1.96%. So we will have this formula to calculate the adjusted return for the rest of the stock. You will take a look and I will present it later in the Excel. With the two opinions, we will spread out this formula into with the plus with multiple like bar and var ratio like this. And it looks like quite long and a little bit complicated if we use that formula. So to shorten this formula, I will introduce you a matrix that represent the var and var ratio here. That will help you like calculate the adjusted return faster. Here is the PL tracking. So the PL tracking represent the var and var ratio. So when you got this matrix, you just apply to the formula, and it will change from this formula to this formula, and you just maybe in one click you can calculate the all adjusted return as fast as possible. So there is one more important thing about the multiple opinions on a multiple stock. The first interpretation is that we will reflect exactly the opinions. For example, in this calculation, Jonah think that the market return of GM will be 1.1% and HD will 1%. It's different from the market return that we calculated. So we just reflect it as Jonah opinion here.
you can see, and the rest of the stock will keep unchanged. So we will use the formula to calculate the delta of each asset. And the second interpretation that you will accept the delta. The delta here is that basically is that the difference between the return with and without opinions. So here we can see with the delta of GM is 1.4 1.14%, and the delta of HD is minus 1.05%. So then we will also apply the formula, and then we use the delta to calculate the adjusted return. These two interpretations is quite conflicted, but it's hard. It's too difficult to know which is right or wrong, is suitable or not. So when you have opinions, and there is always have one question raised in your mind, that do you believe your opinions, or how much you believe your opinion? So to solve this question, we will form the Black-Litterman will form a portfolio based on combinations of the market weights and opinion adjusted weights. And here is the formula. This is the degree of confidence. For example, that you believe that 60% of your opinions will occur. So the symbol here is represent the degree of confidence. So let's move to the calculation in detail. Here. This page is about the only one opinion about GM. So as we will use the previous data on the page 316. Does it have a normalizing factor and expected man March return with no opinions? We also calculated before here. So now let's see how the opinion change all the returns of this portfolio. So we got the formula here, and then we calculate it by take the return market plus with the var and var here, divided by and multiply with the delta. And we will fix the variance. And then we got the result. So you see that with only one opinion on GM assets, this opinion will change all the other returns of the other assets. Here you can see that it changed from the with the opinions return. So to calculate the optimized portfolio to adjust it, we apply this formula. This is a very similar formula to you. Is equal minute inverse of the cover matrix, current cover matrix, multiply with the adjusted return minus the risk feed right here, and then we divide it by some minute inverse of the Markov matrix here, and then here is the adjusted
optimal portfolio when we have the opinion on GM. So as I said before, with the multiple opinions, there have many covar and var ratio in the formula like that. So to make it more simpler to calculate, I will introduce you a matrix called the BL, the checking matrix. So to calculate this matrix is really simple. That we just to use the BL checking function of the var and covar matrix here. Okay. And then we got the checking matrix represent the covar and var ratio like this here. So let's check if our matrix is right or wrong. So we use the covar GM divided by var GM. We will fix this one. Then we do the same with the other stuff, and we will see that the result is the same. This row, and this is the same. Let's do with HD. Sorry. Is for HD here. And let's check again. Yes, this column also equal to the second column in this matrix. So the checking matrix is right. And now I will introduce you the multiple opinions. Here I adjusted that the return for GM HD stock would change as it written in the Excel. You can see here it will change to 1.1% and the HD stock will change to 1% instead of the market return. So we will use this formula. You can see here we will change a little bit to calculate the delta. This will mute inverse of the checking matrix here. And the return adjusted minus the market return. Here. Here you can get the result at the delta with the opinion. This delta will help you reach the expected return as your opinion. So calculate the adjusted optimized portfolio and mute. We will use the same inverse formula here. And then the new return minus the risk-free rate. And then they divided it by sum and mute and inverse. Here. We got a new adjusted
optimize portfolio on multiple opinions. You can see this. And this is the first interpretations that I introduced you in the PowerPoint. So let's move to the second interpretation that we will accept the delta. It means the difference between the return with and without opinions. So we got the delta here, and these are unchanged because there's no opinion on the rest of the stock. So we will also apply this formula to calculate the return adjusted for opinion. Okay, well, we got the mute matrix and the delta. And then plus with the market return. And here is our market return when you are accepting the delta. You can see it's a change. So continue to calculate the optimized portfolio adjusted. Again, the similar formula. Here, new return minus crispy gray divided by sum and mute inverse of the Markova matrix. Turn minus crispy gray here we got the new opinion adjusted optimization portfolio with the second interpretation. So next that we will do apply your opinion confidence in this optimized portfolio. So we will use the data from the first interpretation to calculate the portfolio opinion and confidence adjusted portfolio. So assume that your opinion confidence is 1.6. This means that 60%. You believe that 60% of your opinion it will occur. And then we will use this formula to calculate the opinion and confidence adjusted portfolio. 1 minus opinion confidence here, multiply with the market weight. Here's the market weight. Portfolio band match with no opinions here. And plus opinion confidence and multiply with the opinion adjusted weight here. And then we also have the proportion, a new proportion. This proportion is contain both of your opinion and both your confidence adjusted portfolio. So I have just shared you about how the Black-Litterman step 2 conduct to adjust your opinion and adjust the return according to your opinion and according to your opinion confidence. So do you have any questions on my part? So if there is no question, I will move to the last part that we will use the Black-Litterman approach for the international asset allocations will be presented by Trâm Anh. So welcome to Trâm Anh, move to the last part of today.
Good afternoon, teacher and everybody. Now we end this chapter by using Black-Litterman for international asset allocation. This graphic below gives data on 5 major world stock market index. S&P 500, MSCI World US, Russell 2000, MSCI Emerging, and LP Global Average. Column H gives the value based on its index in a composite portfolio as end of December 2005. Column I gives the standard deviation of its index components. Now we can compute variance and covariance matches for the five index from the correlation matches above by using Excel array function equal arrays of standard deviation multiplied with transpose of standard deviation and multiply with table of correlation matches. Yeah. Of course, the whole arrays formula E answer with Control Shift Enter. This formula is composed of 2 parts. First, part 1 multiply the column vector I4 to IA times its transpose. It is equivalent to this matrix. We take a standard deviation of SP 500 multiply with standard deviation of SP 500. We have the variance of SP 500. Then we continue take standard deviation of SP multiply with MSCI World, Russell 2000, MSCI Emerging, and LP Global respectively. So we have the first row of the covariance matches, and the second, the third, the fourth, the fifth row of the covariance matches. We just do the same at the first row. And secondly, we so we have the complete matches of the covariance here. Secondly, we multiply the covariance matches by the matches of correlation above. So we have the variance and covariance matches. In row 21 and 22, we perform 2 checks on our computation. Row 21, row 21 contain computation of the first row of the variance and covariance matches. Just to make sure that our grade formula is correct or not. So we can check first row of variance and covariance by at the first cell we
we take a standard deviation of SB multiplied with standard deviation SB 500. Yeah. And don't forget multiply with correlation. We continue with second cell equal standard deviation SB 500 multiplied with MSCI world here and multiply with correlation. And third cell, we take a standard deviation of SB 500 multiplied with plus cell 2000 and multiply with correlation. And next, we take SB multiply with MSCI and correlation. And the last cell, SP multiply with LP global and correlation. So we can see two rows I highlight are the same. So our array formula is correct. In cell P22, we compute the standard deviation of the 5 index portfolio using their relative weights. The formula equal square root mu again. And first upgrade is transfer upway. Here. And second upgrade is variance and covariance matches. This table. And upgrade upway. So control C. Yeah. The Black-Litterman implied expected returns are based on 3 assumptions. Firstly, the weighted portfolio of 5 index is mean variance optimal. Secondly, the anticipated risk-free rate is 5%. And finally, the expected return of the SP 500 index is 12%. Here are assumptions. Given the assumption, the expected return on the 5 index portfolio, the upgrade formula given in this cell equal mu. The first upgrade is variance and covariance matches. This table. And second array is weight.
and multiply with static return on SP 5% minus risk-free rate and divide index mu. First appraise is variance and covariance matches. And the second appraise is weight. Comma one. And don't forget plus risk-free rate. So control sequence. The H4 to H8 in the index function, H4 to H8, not H9. Oh, thank you. Yep. This formula yields the expected return on SP 500 to normalize the return. The Excel array functions are equivalent to this formula. And the last part is a summary. Applying portfolio theory is not merely a matter of using historical market data to create covariance and expected return. Daily applying sample data to create optimal portfolio using leads to a search result. The Black-Litterman approach can show a search result by firstly, we assume that in the absence of analyst opinions and other information, the benchmark market rate and current risk-free interest rate correct predict the future asset return. The resulting asset return can be adjusted for opinions and confidence in opinions to create an optimal portfolio. This is the end of our presentation. Thank you for your listening. Okay, thank you. Thank you. So I want to ask you a question. In the example you give us using Black-Litterman for international asset allocation, we have a 5 assets, international assets, and in this example, I don't see step 2 in Black-Litterman approach. Can you explain more why we don't use the investor opinion in this example? So I think that we didn't have a step 2 in international asset allocation because as you can see in the example in the previous, I give you that the 5 stock and the investor is just one person. Is it Jonah? So I think
with the internal assets, it will have barriers with a large number of investors. So maybe the opinion will also the number of opinions also large. So we cannot to choose to pick out the suitable opinion and change and then adjust it our portfolio. So it I think it because depend on the scale of other assets. I think so. So you mean the scale of the assets here, they own the international assets. So you can see is it on about the index, S&P 500, MSCI, Russell or Global Aggregate owns about the index. And I want to ask you guys that why some investor or some expert don't have any ideas about or any opinions about those index and how we can embody some opinions like a step 2 in Black-Litterman procedure. So you think about the scale of access, which means this is the big access or just the index. So somebody like an analyst or expert don't have any idea about, don't have any opinion about those assets. That's your answer, right? Yes, that's my answer. Actually, I don't think so. So in this case, I think the author of our textbook just give us very simple example, and this example just represented the step 1 of our approach, our Black-Litterman approach. So we can see in this circumstance, we don't have the step 2, which means we need to embed some opinion from analysts or expert financial analysts to find index here, find international assets here. For example, if we have some opinion about MSCI World X US Index, and this opinion will change a little bit return of the MSCI index, so it can change order because they all correlate together, and we need a tracking matrix like you just present us the Black-Litterman tracking matrix to calculate the new return, or you can say the adjusted return of 5 index here. And I think this example is not typical for using Black-Litterman approach. So we can, if you want to do the real Black-Litterman approach, you can do the exercise after this chapter. I think it is suitable for practice Black-Litterman methods in optimization model. Okay. Anyway, thank you, Brooke. So I want to sum up a little bit about this chapter about Black-Litterman approach. As you know, the classical portfolio optimization has many weaknesses and many disadvantages because they are using the historical data. So sometimes you can see
the data not represent for the future. The future stock price will change, and the future correlation between the stock will change. And you can see two critical components of optimization model. That is the mean matrix, the return matrix, and the first is the return matrix, and the second is the covariance variance matrix. So we can change the covariance and variance matrix, either the covariance and variance matrix or the return matrix, to get the better result of our optimization. And with the Black-Litterman approach, we choose to train the return matrix by embedding our opinion or our analyst opinion or expert opinion about the market to have the better view or the better result of in optimization. And the most important of the Black-Litterman solution is the second step with the Black-Litterman tracking matrix. So when we have opinion about any stock or any asset return, this will affect on the rest of assets in our portfolio because they all correlated together. So just remember, when we change just one asset returns, the all of those returns will change, and using the Black-Litterman tracking matrix will give us the return, adjusted or new return of those assets. Okay, and I will show you a little bit about the inclusion of Black-Litterman optimization. So you just remember those key ideas to understand about the Black-Litterman approach and compare this method to the classical optimization. Okay. You can read the extra. You can read the extra. You got some key points with the Black-Litterman approach. So the first is the classical mean variant optimization. So you can see is the classical model. Classical optimization is very sensitive to estimation error and small change in the inputs. So we have the return matrix and the covariance variance matrix, and if two kind of matrix is not correct, leading to our optimization is not efficient. Okay, so just a very error or very mistake in the inputs, the return matrix or covariance matrix will lead to the inefficient of our classical optimization. And the second, the other point, that for different approaches to make classical mean variance framework more robust. So you want to improve your result in classical optimization, you need to improve four different approaches here, such as improve the accuracy of the inputs. That's the mean, the return matrix, and the covariance matrix. Use the constraints for the portfolio weight. Yes. So use some practical constraints for your portfolio weight.
because in reality, in practice, you need to add more constraints. It's not a theory. In practice, we have several constraints because of the microstructure of our market, our financial market, our security market. Third, use a portfolio resembling to calculate a portfolio weight. Yes, sometimes you don't need to use the historical data. You have some technique to resembling the data, like a Monte Carlo simulation. That's the one technique you can simulate some new data for your portfolio optimization. And fourth, apply the robust optimization framework to a portfolio allocation process. And this is very new. I have to admit that this is very new to you and to all of practitioner in optimization field, because as the order of this textbook just show us, this robot optimization framework is the modern approach for the portfolio allocation, and not many experts or not many analysts use this approach because it's some kind like complicated in mathematics and in technical issue. Okay. And next, I want to remind you, this is very important. Typically, error in the expected return are about 10 times more important than errors in the covariance matrix. So you can see we have the two components to build our optimization model in portfolio allocation. That is the expected return matrix and the covariance matrix. But you can see how we can improve a covariance matrix. We can use a shrinkage factor, like our group just present to you the shrinkage factor. If our covariance matrix is not correct, we can adjust it a little bit using the shrinkage factor. But the covariance matrix is not important, it's not as important as the expected return matrix. And if you have some mistake, if you have some error in the expected return matrix, it's make 10 times error when you build your optimization model. So also remember, we can improve the expected return compared to the covariance matrix in optimization procedure. Okay. And how to improve the expected return? That's all about the Black-Litterman approach. So we don't use the historical return of our assets. We use the new opinions about the return of those assets. So we can ask experts, or we can ask financial analysts in the financial market, and they will give us their opinion that help us to build the expected return more precisely. So the expected return is very important, and the Black-Litterman approach will adjust the expected return. And with the opinion from the investor, they can adjust the expected return, and this gives us more precise result. As I say, the covariance matrix can be improved by using shrinkage estimation. That's the shrinkage factor that we talk about. And so about shrinkage, you can read more on the textbook or the Excel to
know clearly about this method. And the Black-Litterman model will combine an investor view of the market equilibrium. So it can include 2 steps. The first step is on about the market equilibrium. What is a market equilibrium? That we use the benchmark portfolio. That's a benchmark portfolio is the efficient portfolio. That's sometimes you can use the market portfolio. And with those proportion, those weight of the efficient portfolio, we can calculate the return, the expected return of our assets using the CAPM model. So the first step is use the CAPM model to calculate the expected return of our assets based on the efficient portfolio on the benchmark portfolio. Okay, and the second step, that's about the investor view, the investor's opinion about the market, and this opinion will change the return of our assets. And because our assets are correlated together, so just change one asset, this is change all the assets. And if we have a opinion of on assets, so we need to use the Black-Litterman matrix, Black-Litterman tracking matrix to track on those correlation and adjust the return with on the correlation of our assets. Okay. Indeed, the Black-Litterman model has 3 steps, not 2 steps. The first step is about market equilibrium. The 2 step is about investor view, investor opinion, and the third step is a combined, blended, two types, blended the first step and the first step and the second step together, and we have the third step. But in our textbook is a simple version of Black-Litterman model. I think so. So the other want to explain very simply for you to understand the ideas of Black-Litterman approach. So I think they the other simplify some ideas and just give you very intuitive notion that you can easily understand about the Black-Litterman model, the Black-Litterman approach. If you want to study more about Black-Litterman approach, Black-Litterman model, you can read this method in the extra reading, the extra material I give to you on LMS. Okay. Okay, and finally, factor model as well as symbol ranking model can be simultaneously incorporate into Black-Litterman model. It's very beautiful, amazing that we can incorporate some models like a factor models or ranking model into the Black-Litterman model. So it's make Black-Litterman model more efficient in practice in reality. Okay, so that's all about the Black-Litterman model. If you want to study more, just read some material or just search about the Black-Litterman model on internet, and you can see we have a more learning material to help you understand clearly about Black-Litterman model. Okay. About group 7, group 8. I see you guys
do pretty well about the presentation with almost information in the chapter 13. So I will give you 9 marks for your presentation. Okay, and I think 3 groups present about the portfolio content will do a good job. So we compare to other group, and I believe that you deserve with the 9 mark on the 3 groups from chapter 8 to chapter 13. Okay, thank you. Rồi vậy thì chúng ta cũng về nội dung chúng ta cũng xong hết rồi các bạn. Thì thầy nghĩ là chúng ta sẽ trao đổi một tí xíu, và nếu như còn bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn sẽ đặt câu hỏi với thầy về cái bài dự án cuối kỳ của chúng ta, môn học của chúng ta, cũng giống như là cái bài kiểm tra trong tuần sau và tất cả cái nội dung mà chúng ta đã học. Thì nếu bạn nào mà còn có thắc mắc gì đó thì thầy sẽ giải thích cho các bạn để các bạn có thể rõ hơn và phục vụ cho các bạn làm cái bài dự án cá nhân cuối kỳ cho nó thật là tốt. Thì hôm bữa trước, bây giờ thầy chốt lại về cái thời gian. Cái thời gian, cái lịch thi của chúng ta, các bạn nói bữa trước là ngày 16 đúng không? Ngày 16 thì thầy sẽ cho các bạn thêm 2 ngày. Tại vì chắc là khóa 45 thì học kỳ này thi cũng nhiều, cho nên là khá là bận bịu. Rồi thầy sẽ cho các bạn thêm 2-3 ngày. Vậy thì tới ngày 19 các bạn nộp lại cái bài dự án cá nhân của các bạn, dự án cuối kỳ của các bạn ha. Thì cái bài nộp dự án cuối kỳ này nó sẽ bao gồm 3 cái file. 3 file. File thứ nhất là file chính thức của cái bài, các bạn có thể nộp file dạng Word hay là PDF đều được. Cái file thứ hai là một cái file Excel để tính toán. Thì cái file đầu tiên là cái file trình bày, là trình bày các bạn. Cái file đầu tiên là cái file thầy đọc vào để cho các bạn trình bày cái bài của các bạn, chủ đề các bạn làm những gì, rồi phân ra các cái mục lục như thế nào, từng phần làm những gì. Thì cái file trình bày là cái file quan trọng nhất. Cái file thứ hai là cái file Excel, là cái file bạn dùng để tính toán. Thì các bạn tính toán trên cái file Excel này, các bạn cũng trình bày cho nó rõ ràng tí xíu, chứ đừng có trình bày cái chỗ này chỗ kia nó lởm chởm thì nó cũng không có hay ha. Tại vì khi mà thầy đọc vào cái bài các bạn và những cái phần tính toán nào mà thầy thắc mắc, thầy có thể lên cái file Excel để thầy xem coi là các bạn tính toán có chính xác hay chưa. Và cái file Excel đó thì nó sẽ chứa cái dữ liệu của bạn cũng như các cái công thức các bạn thực hành tính toán để cho ra các kết quả các bạn trình bày trong cái file Word và PDF ha. Và cái file thứ ba là cái file kiểm tra đạo văn, cho cái file cho cái bài làm PDF hay Word của các bạn đó, thì các bạn giúp thầy check thầy cái đạo văn. Thì cái tỷ lệ mà đạo văn chấp nhận được thì nó sẽ nằm ở mức 25% trở xuống ha. Đúng ra thì trường mình sẽ yêu cầu là 20% đó, nhưng mà nói chung thì đối với thầy thì 25% là được rồi. Và nếu như mà có những cái bài nào mà nó khi các bạn làm xong rồi mà lỡ check nó là 27, 28 gì đó thì các bạn có thể trao đổi lại với thầy ha. Thì nếu mà thầy thấy vẫn ok, vẫn chấp nhận được thì nó cũng chả sao. Cái này là thầy toàn quyền quyết định, cho nên là nó cũng không phải là quá quan trọng. Nhưng mà để chắc chắn rằng cái bài mà do các bạn tự làm, tự viết cũng giống như là tự tính toán thì nó phải có một cái tham chiếu. Thì cái này là một cái tỷ lệ tham chiếu là dưới 25% để thầy đảm bảo là những cái mà các bạn làm là do công sức của chính các bạn ha. Rồi, đó chính là 3 cái file. Về hình thức của cái bài dự án cá nhân mà các bạn nộp cho thầy thì về hình thức thì nói chung thì cũng thầy chỉ cần là rõ ràng,
Phông chữ thì các bạn cứ thống nhất là 13 đi. Phông chữ kích cỡ là 13, là dòng veni hay là cái gì đó cũng được, tùy các bạn, miễn sao nhìn cho nó dễ nhìn là được rồi ha. Rồi trình bày thì nó rõ ràng, có mục lục, có đánh số trang là được rồi. Nói chung là không cần phải quá là khắt khe trong cái việc mà trình bày. Thì về nội dung và cấu trúc thì các bạn tự quyền các bạn lựa chọn, miễn sao là các bạn đã học đến đây là kiểu như là cũng gần học kỳ cuối rồi, vào những học kỳ cuối rồi, thì chúng ta đã làm khá là nhiều rồi, thì chúng ta biết cái cách mà chúng ta trình bày một cái bài tiểu luận hay một cái bài dự án sao cho nó rõ ràng và nó hợp lý nhất, để người đọc, thầy cô hoặc là bất kỳ ai khi mà họ đọc vào thì họ sẽ dễ dàng theo dõi được cách bạn trình bày. Rồi, đó là về trình bày. Về nội dung thì như thầy nói, cái này thầy cũng nói khá nhiều rồi. Nội dung thì chúng ta có thể chọn bất kỳ cái chủ đề nào mà chúng ta đã từng học trong nội dung của chúng ta, và chúng ta trình bày, chúng ta tính toán. Thì cái môn học này là cái môn thực hành, cho nên là gần như là các bạn phải thu thập thêm một ít dữ liệu, các bạn tính toán rồi các bạn trình bày lại cái bài của các bạn đó. Và cái cách mà chấm điểm á, thì thực ra thì nó sẽ không có, thầy sẽ công bố cho các bạn cái nguyên tắc mà chấm điểm khi mà các bạn nộp bài cho thầy. Thầy sẽ xem qua một lượt, xong thầy cũng công bố. Tại vì thầy xem qua một lượt các cái bài các bạn để thầy có một cái nhìn nhận chung, với cái khung chung để thầy đưa ra cái barem cho nó phù hợp ha. Nhưng mà chủ yếu nó sẽ dựa vào 3 phần chính. Thứ nhất là về phần nội dung của các bạn có đầu tư hay không, nội dung của các bạn nó có các bạn có tìm hiểu và các bạn ứng dụng cái bài của chúng ta chính xác hay không. Nếu mà chúng ta làm những cái đơn giản, những cái cũ mà chúng ta làm chính xác, ok thì vẫn được, có thể là 8-9 điểm. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm mấy cái mà đã giống như những ví dụ mà chúng ta đã học á, mà làm mà còn sai nữa đó thì cái điểm nó sẽ không tốt ha. Thì tùy vào cái mức độ sai thì có thể là 6 hoặc 7, mà sai nhiều nữa thì có thể còn 5 hoặc là 4 điểm. Cho nên là nếu mà làm những cái nó giống như cái ví dụ chúng ta ở đây thì nên đảm bảo nó là chắc chắn là chính xác, thì điểm ở cái ngưỡng là 8-9 về nội dung. Còn nếu mà chúng ta làm những cái mà nó hay hơn, chúng ta có nghiên cứu, có đầu tư hơn, thì tất nhiên cái điểm thì nó sẽ cao hơn nữa, 9 hoặc 10. Điểm về nội dung 9 hoặc 10. Rồi cái phần thứ hai là điểm về trình bày, về hình thức, về cái sự kỹ lưỡng trong cái việc mà các bạn làm bài dự án, thì đó là một phần điểm thôi. Tất nhiên nó không bằng nhiều bằng nội dung là phần chính. Và cái thứ ba nữa là cái mức độ phức tạp, cái độ khó của cái bài của các bạn, thì là một cái điểm để đánh giá ở cái mức độ cao cái phần mà bài dự án của các bạn. Ok, nói chung là nhìn chung là thực sự thì làm mấy cái bài tiểu luận, cái bài dự án cá nhân á, thì thầy cô cũng chấm khá là thoáng cho các bạn, phải nói thật. Với lại môn này trước giờ cũng chấm khá là thoáng, gần như là cái xác suất mà trên 5 á, gần như là 100%. Tuy vậy thì thầy cũng nhắc nhở nha, chứ không phải là làm đại làm cho có. Nếu mà làm đại làm cho có mà nó sai bê bết ra thì điểm 2, điểm 3 vẫn có thể ha, vẫn có thể. Cho nên làm thì mình nhớ là mình cố gắng mình tìm hiểu cho nó thật kỹ rồi mình làm đó. Còn nếu mà vẫn còn thắc mắc thì mình có thể hỏi giáo viên ha. Vẫn còn thắc mắc thì tất nhiên là thắc mắc những cái mà nó hợp lý thì mình có thể hỏi thầy, đơn giản vậy thôi. Rồi thì cái đó sẽ là cái bài cuối kỳ của các bạn. Về cái bài thi giữa kỳ á, thì chúng ta sẽ thi vào tuần sau. Và nhưng mà thầy vừa mới nhận một cái mail của bạn Trâm Anh. Thì bạn Trâm Anh nói hôm bữa chúng ta thống nhất là thi buổi buổi chiều thứ ba đúng không? Thi buổi chiều thứ ba thì bạn Trâm Anh bị bận, cho nên là thầy nghĩ bây giờ thôi các bạn cố gắng là chúng ta sẽ thi buổi tối là 6 giờ đi, thì 6 giờ đến khoảng giờ 7 rưỡi. Thì
không biết là lớp mình có gặp khó khăn gì không, thì các bạn có thể chọn ngày nào cũng được. Tại vì cái thời gian đó thì gần như các bạn không có bận, tại vì bạn Trâm Anh nói là phải bận đi thực tập, cho nên là không thể nào tham dự được. Vậy thì chiều thứ năm từ 6 giờ cho tới 7 rưỡi 8 giờ đó, thì không biết là các bạn có thống nhất cái thời gian đó hay không. Thì nếu các bạn nào khác trong lớp có ý kiến thì báo lại giúp thầy. Đó là về cái thời gian mà chúng ta kiểm tra. Thì cái bài kiểm tra này là một cái bài hoàn toàn thực hành thôi, và chúng ta làm trên file Excel, chúng ta nộp lại trên LMS cho thầy để thầy chấm cái bài thực hành của các bạn. Bài thực hành này nhằm mục tiêu để đảm bảo rằng các bạn nắm những cái kiến thức cơ bản nhất trong cái môn học này, những cái kỹ năng tính toán cơ bản nhất trong cái môn học này, đó là về cái mô hình tối ưu, sử dụng solver, kỹ thuật sử dụng solver, rồi về cái mô hình mô phỏng, kỹ thuật tạo ra con số ngẫu nhiên trong Excel, và sử dụng để chúng ta mô phỏng cái NPV của những dự án đầu tư. Và cuối cùng là về danh mục, chúng ta tính toán những cái danh mục hiệu quả, chúng ta vẽ đường biên danh mục hiệu quả trong trường hợp bán khống và mong bán khống. Đó là những cái nội dung nó không nhiều nếu mà so với toàn bộ nội dung của cái môn học của chúng ta, nhưng mà chúng ta kiểu như khoảng chừng 40% thôi, 40% nội dung của tất cả các cái chương. Nhưng mà các bạn cố gắng chúng ta tham khảo lại những cái bài ghi âm, những cái bài giảng ở những cái buổi học đó để chúng ta làm cái bài kiểm tra cho nó tốt. Thì những cái câu hỏi bài kiểm tra nó cũng tương tự như là những cái câu hỏi những cái tình huống thực hành, những cái bài practice trên LMS của chúng ta thôi. Thì các bạn chuẩn bị tốt thì thầy nghĩ là các bạn hoàn toàn sẽ làm được. Rồi đó, cái bài kiểm tra mà thống nhất cái thời gian là buổi tối thứ năm như vậy, thì không biết là có khó khăn gì cho bạn nào hay không, thì chúng ta chốt lại giúp thầy về cái mặt thời gian để thầy chuẩn bị thầy cái bài kiểm tra đó trên LMS cho các bạn. Ok, không biết là các bạn có ý kiến gì không? Em cứ nói đi. Dạ, thầy ơi cho em hỏi là lúc mà mình làm trên file Excel thì mình phải thu thập những cái data, thì em không biết là mình lấy khoảng bao nhiêu năm, theo tháng hay theo năm là ok hả thầy? Nói về dữ liệu, giả sử như các bạn làm về danh mục đi, về tối ưu hóa danh mục đi, thì dữ liệu về chứng khoán, dữ liệu về cổ phiếu thì các bạn lấy thứ nhất là tỷ suất sinh lợi nên lấy là theo cái tần suất nào, lấy theo ngày, theo tuần, theo tháng hay theo năm. Thì tiêu biểu nhất thì các bạn thấy là khi mà chúng ta ước lượng ra, chúng ta muốn ước lượng cái beta là cái hệ số rủi ro thị trường của các cái cổ phiếu thì đa số cái mô hình của chúng ta sẽ lấy dữ liệu theo tháng, lấy dữ liệu tháng. Cho nên là cái tỷ suất sinh lợi theo tháng là cái mà các bạn nên lấy. Và nếu mà lấy theo tháng như vậy thì cái khoảng thời gian là bao nhiêu nó sẽ đủ. Thì các bạn muốn tính tỷ suất sinh lợi theo tháng thì các bạn phải lấy dữ liệu giá theo tháng. Và dữ liệu giá của các bạn thì các bạn nhớ là giá các cổ phiếu của chúng ta thì nó sẽ có hai dạng là giá điều chỉnh và giá không điều chỉnh. Thì giá điều chỉnh tức là nó đã điều chỉnh so với cổ tức rồi, cho nên là cái việc các bạn tính tỷ suất sinh lợi nó đơn giản hơn, các bạn không cần phải cộng thêm cổ tức vào trong đó nữa. Cho nên các bạn khi mà lấy thì các bạn nhớ lấy giá đã điều chỉnh. Và cái tần suất mà các bạn lấy thì theo tháng rồi đúng không? Thì lấy giá theo đầu và cuối mỗi tháng để tính tỷ suất sinh lợi theo tháng. Và cái thời gian thì bạn lấy bao nhiêu kỳ thì nó sẽ phù hợp. Thì bình quân khi mà chúng ta ước lượng beta với cái model market thì chúng ta sẽ phải dùng cái dữ liệu nó từ 2 năm trở lên, và tốt nhất đó là nó nằm trong khoảng từ 3 đến 5 năm. Do vậy các bạn cố gắng lấy từ 2 đến 3 năm là cũng ok. Lấy 2 đến 3 năm ok. Tại vì 2 năm thì nó cũng chỉ có 24 kỳ thôi, là 24 tháng đó. Phải lấy khoảng tầm 3 năm là khoảng 36 kỳ cho cái tỷ suất lợi theo tháng, như vậy là khá là đủ, khá là đầy đủ.
Từ đó để các bạn có thể build cái mô hình danh mục của các bạn. Ok, nên lấy là theo chuẩn theo tháng thì nó sẽ ổn định hơn, tỷ suất lợi nó ổn định hơn. Okay. Rồi muốn tính năm thì các bạn cứ nhân 12 lên từ cái tỷ suất lợi bình quân theo tháng. Thì các bạn dễ dàng các bạn tính ra năm. Rồi đối với lại nếu như mà đối với lại dữ liệu các bạn làm về tài chính doanh nghiệp á, các mô hình mà liên quan đến tài chính doanh nghiệp giống như là định giá một cái tập đoàn, tính cái WCC và định giá tập đoàn, thì cái dữ liệu mà thì các bạn thấy là chúng ta hồi bữa thuyết trình thì các nhóm cũng thuyết trình các cái tình huống rồi, thì các bạn thấy là trong các cái tình huống thực đó giống như là TCฐุL thì người ta lấy dữ liệu mấy năm, thường là 5 năm, thường là 5 năm cái dữ liệu khung thời gian, dữ liệu báo cáo tài chính đó, trong 5 năm. Trong 5 năm thì cuối mỗi năm thì chúng ta sẽ có các cái báo cáo tài chính và các cái chỉ số tài chính đầy đủ hết. Chúng ta lấy dữ liệu trong 5 năm để chúng ta dựa trên các dữ liệu 5 năm đó chúng ta project cái báo cáo tài chính cho những năm tiếp theo. Từ các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và cái báo cáo thu nhập của những năm tiếp theo để chúng ta tính ra dòng tiền, chúng ta tính ước lượng được dòng tiền tự do, rồi từ đó chúng ta chiết khấu để chúng ta định giá công ty, rồi và chúng ta định giá cổ phiếu và làm một số các cái công việc khác nếu như bạn muốn, các phân tích khác nếu như bạn muốn đối với lại tài chính doanh nghiệp. Và các bạn có thể nhúng các cái phân tích, các cái dạng phân tích mà chúng ta cũng đã khá quen thuộc rồi, như là phân tích tình huống, phân tích độ nhạy, hay là phân tích mô phỏng vào trong cái bài nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp của các bạn, tài chính doanh nghiệp của các bạn. Giả sử bạn định giá công ty, và định giá công ty cũng giống như là một cái quyết định đầu tư thôi. Bạn định giá công ty với những con số thay đổi, thì trong những con số thay đổi đó, giả sử như là về cái dòng tiền tự do ở những năm sau, các bạn ước lượng nó có một cái chỉ số như là G đi, grow, cái tốc độ tăng trưởng của dòng tiền đó nó có thể là một con số bất định, nó dịch chuyển từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó với xác suất gì đó, thì các bạn đưa cái mô hình mô phỏng vào, đưa cái mô hình mô phỏng vào đó để giúp cho cái bài chúng ta nó mở rộng thêm. Chứ nếu mà chỉ dùng tính toán trong tài chính doanh nghiệp rồi lập các cái dự phóng báo cáo tài chính rồi chiết khấu dòng tiền rồi định giá công ty thì thực ra nó cũng không có phức tạp gì lắm. Cái đó nó không phức tạp gì lắm. Cái đó thì chúng ta đã học quá nhiều rồi, trong tài chính doanh nghiệp lẫn phân tích tài chính thì chúng ta đã học rồi. Rồi thì với tài chính doanh nghiệp thì cố gắng lấy từ 3 đến 5 năm để chúng ta có cái dữ liệu báo cáo tài chính nó thật đầy đủ. Còn dữ liệu về chứng khoán, về giá chứng khoán thì lấy từ tỷ suất lợi, tính tỷ suất lợi theo tháng, lấy giá theo tháng, và từ 3 năm, 2 đến 3 năm. Ok, các bạn còn hỏi gì nữa không? Vậy cái thời gian mà chúng ta kiểm tra mình thống nhất là buổi tối thứ năm được không các bạn? Tối thứ ba hoặc tối thứ năm được không các bạn? Các bạn chốt lại giùm thầy đi. Tối thứ năm bắt đầu lúc 6 giờ. Nếu mà bạn nào mà không được thì các bạn nhắn lên box chat với thầy nha. Ok, như vậy thì thầy thống nhất là tối thứ năm nha các bạn. Tối thứ năm bắt đầu lúc 6 giờ thì các bạn sẽ làm cái bài đó trong vòng 90 phút mà cho các bạn dư dả thời gian luôn á. Thường những khóa trước đây thì làm cái bài kiểm tra nó khoảng 60 đến 75 phút thôi, 90 phút. Rồi các bạn nộp lại, submit trên LMS lại giúp thầy. Ok, thầy sẽ viết một cái mail thầy thông báo để cho cả lớp cùng nắm lại cái lịch của chúng ta, bao gồm cái lịch chúng ta thi giữa kỳ vào tuần sau và cái lịch nộp bài, lịch nộp bài cuối kỳ.
Rồi các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Vậy cái bài cuối kỳ của chúng ta, cái bài dự án của chúng ta thì chắc là thầy nhờ lớp trưởng, nhờ bạn lớp trưởng thu lại giúp thầy ha. Thì các bạn cứ đúng theo thời gian mà email thầy thông báo thì các bạn sẽ nộp lại cho lớp trưởng tổng hợp, xong rồi lớp trưởng nén cái file đó lại giúp thầy và gửi qua email cho thầy được, khỏi cần phải nộp trên LMS. Ok, cảm ơn Minh Anh, cảm ơn lớp trưởng. Các bạn nhớ là khi mà đặt tên file đặt tên file thì các bạn đặt theo số thứ tự của các bạn giúp thầy ha. Thứ nhất là số thứ tự, xong rồi họ tên các bạn. Thì 3 file như vậy các bạn có thể nén thành một cái file nén hay là một thư mục gì cũng được. Rồi các bạn gửi cho Minh Anh giúp thầy. Sau đó thì nên sẽ tổng hợp lại để gửi cho thầy qua một cái mail thôi là được. Và lúc mà quá trình các bạn làm thì có thắc mắc gì, có gì không biết thì các bạn vẫn có thể hỏi thầy ha. Chứ đừng có làm tầm bậy tầm bạ trong cái bài cuối kỳ này. Thầy nói trước là tuy rằng cái môn này thì gần như là điểm trước giờ thì làm dự án thì điểm cũng khá là tốt, nhưng mà nếu mà làm ẩu tả thì điểm thấp thì các bạn ráng chịu ha. Thầy cũng không nghĩ lớp mình tệ đâu, tại vì qua các cái phần trình bày của các bạn, qua các cái bài các bạn tìm hiểu thì thầy thấy nó cũng, các bạn lớp chúng ta cũng tương đối là tốt so với lại những lớp khác mà thầy đã từng dạy về môn này. Nhưng mà một số bạn thì ok, thầy sẽ cho các bạn post name cho các bạn, đúng không? Hôm bữa trước thầy quên, để thầy lựa ra khoảng một vài bài thôi, thầy sẽ để lên trên LMS cho các bạn để các bạn đọc qua. Thì mỗi một cái chủ đề giống như là về tối ưu hóa hay là về tài chính doanh nghiệp thì lấy một bài để các bạn xem. Thực ra thì các bạn cũng đừng có quá lo lắng là phải làm theo cấu trúc này cấu trúc nọ hay như thế nào đó. Rồi cái bài này nó không giống như cái bài nghiên cứu hay là bất kỳ cái bài gì khác, mà nó là một cái dự án mà các bạn tự quyền quyết định với các cái kiến thức các bạn đã học, với các cái kỹ thuật, các cái kỹ năng mà các bạn thực hành trên Excel, thì các bạn tính toán và các bạn trình bày sao cho nó logic là được ha. Các bạn tính toán và các bạn trình bày sao cho nó logic là được. Nhớ là cái file bài thì các bạn phải trình bày rõ ràng. Nếu mà cần hình ảnh hay là cần những cái dữ liệu gì từ copy từ Excel vào thì các bạn trình bày cho rõ ràng. Cái đó nó cũng thể hiện là cái kỹ năng các bạn trình bày cái bài dự án, và nó cũng ảnh hưởng tới cái điểm số các bạn. Rồi thầy sẽ để lên trên LMS một hai bài gì đó để các bạn tham khảo liền. Okay. Ok. Rồi nếu như mà không có câu hỏi gì thì các bạn có thể nhắn tin hoặc gửi mail hỏi thầy sau cũng được. Thì hôm nay thì chính thức thì cũng là buổi cuối cùng rồi của lớp chúng ta rồi. Thì thầy cũng cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã cùng thầy tìm hiểu các cái chủ đề của cái môn học này. Ở một cái góc độ nào đó thì chúng ta cũng chỉ mới như là cái buổi đầu thì các bạn nhớ lại những cái gì thầy nói ở trong buổi đầu. Thì khi mà chúng ta nói đến tài chính định lượng thì thực sự là nó rất là khó và nó rất là nhiều nội dung nó rất là mênh mông, và nó còn kết hợp những cái kỹ thuật khác, những cái môn học khác nữa, cho nên là tài chính định lượng nó phải nói là nó rất là rộng. Nhưng mà đối với lại môn học của chúng ta thì chúng ta bám theo các cái nội dung của cái quyển sách lập mô hình tài chính của tác giả Benninga, và chúng ta vẫn học được lại những cái kiến thức cũ và thực hành lại những cái mà chúng ta đã học để chúng ta biết áp dụng những cái kiến thức đó như thế nào
ở các cái mảng nội dung giống như là về các cái mô hình liên quan đến tài chính doanh nghiệp chẳng hạn. Đồng thời chúng ta học thêm những kiến thức mới liên quan đến tối ưu hóa, liên quan đến mô phỏng, sử dụng mô phỏng, và đặc biệt là liên quan đến nội dung về danh mục đầu tư, tối ưu hóa danh mục đầu tư. Thì có thể đối với một vài bạn thì nó sẽ là những cái nội dung nó mới, còn đối với một vài bạn, nếu mà các bạn chịu đọc và chịu tham khảo nhiều thông tin trong môn học thì các bạn thấy là có thể chúng ta lặp lại nhiều nội dung cũ, nhưng cũng không sao. Đó cũng là nếu mà những các bạn nào thích thú thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm với cái lĩnh vực này, tại vì cái lĩnh vực này nó khá là hay. Và nếu mà chúng ta đọc vô mà chúng ta học những cái quá phức tạp thì nó thực sự nó cũng không phù hợp, mà chúng ta phải dần dần chúng ta học ở cái môn học này nó tương đối là đơn giản để chúng ta dần dần chúng ta xây dựng lên. Sau này khi mà các bạn ra trường mà chẳng may chúng ta trong công việc chúng ta cần dùng đến những cái skills, những cái kỹ năng, những cái technique mà chúng ta đã học trong cái môn học này, hoặc là càng nâng cao thêm nữa thì lúc đó các bạn sẽ tìm hiểu lại và phát triển thêm, để lúc đó chúng ta nắm vững các cái kỹ thuật hơn, chúng ta xây dựng những cái bước phát triển tiếp theo của chúng ta đối với lại cái lĩnh vực tài chính định lượng. Thì thầy cũng nhận xét lớp mình một tí xíu, đa số các cái nhóm thì gần như là hoàn thành tốt các cái nội dung mà thầy giao cho mỗi nhóm. Các bạn cũng khá là chủ động khi mà hỏi thầy qua email và nhắn tin hỏi thầy về một số nội dung mà các bạn còn lấn cấn, để các bạn có thể hiểu nó chính xác hơn và các bạn trình bày nó tốt hơn. Thì đa số các cái nhóm đều làm tốt các cái công việc, các cái chủ đề mà được phân công. Đặc biệt là lớp mình thì thầy nhận xét rằng mấy bạn nữ á, thì có vẻ như là siêng hơn mấy bạn nam, và mấy bạn nữ thì cũng vừa siêng mà nói thì cũng giỏi hơn, trình bày cũng rõ ràng hơn các mấy bạn nam. Thì không biết là do số lượng nam mình ít quá hay sao, cho nên là thầy thấy ấn tượng với một số cách trình bày của các bạn nữ hơn, nó rõ ràng và nói nó cũng chính xác hơn. Thì đây cũng là một cái lớp tài chính định lượng đầu tiên mà thầy hướng dẫn và trình bày các bạn bằng tiếng Anh. Thì trước đây thì chỉ là các cái môn học khác thôi, thầy chưa có hướng dẫn môn tài chính định lượng bằng tiếng Anh. Thì lớp này lớp đầu tiên và thầy thấy là các bạn trình bày bằng tiếng Anh khá là tốt, nếu mà so với lại các lớp khác. Các lớp tài chính doanh nghiệp và lớp tài chính doanh nghiệp thì nó không có cơ hội để nó trình bày nhiều, thì môn đó thì chủ yếu là thầy giảng, còn trao đổi các cái case study thì nó mới trình bày thôi. Và thầy thấy là lớp chúng ta thì có vẻ như là các bạn khá là tốt, tiếng Anh trong tiếng Anh nhìn chung và trong cái tiếng Anh chuyên ngành các bạn cũng khá là tốt khi các bạn trình bày lưu loát. Đa số các bạn là trình bày là khá là tốt. Thì thầy hy vọng là các bạn cũng sẽ cố gắng để chúng ta học tốt những cái môn học tiếp theo. Và nếu như các bạn học tốt như vậy thì khi mà chúng ta ra trường thì cái cơ hội của chúng ta nó sẽ nhiều hơn. Một cái điểm nữa là chúng ta sẽ có được nhiều cái mà chúng ta thích thú và chúng ta đam mê ở mỗi lĩnh vực. Thì cái đó nó khi mà các bạn thích một cái gì đó, các bạn đam mê cái gì đó, bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy nó rất là hay, và từ đó các bạn có thể phát triển cái nội dung đó, cái lĩnh vực đó, để sau này cái định hướng nghề nghiệp của các bạn nó có sử dụng những cái kiến thức này mà bạn đã học ha. Thì đó cũng là một trong những cái mà thầy hy vọng thôi các bạn sẽ thấy ở cái môn tài chính định lượng này. Tại vì cái môn học này nó khá là mở. Nhìn chung thì theo như là cái quy định của bộ môn, các thầy cô đã giao ước với nhau là môn học này nó khá là mở. Nó mở từng ở chỗ là cho các bạn tự do tìm hiểu, và cũng giống như là cho các bạn tự do làm những cái chủ đề mà các bạn yêu thích
trong cái dự án cuối kỳ, để từ đó để các bạn phát triển thêm nữa. Các bạn thích cái gì đó bạn phát triển thêm nữa, một cái lĩnh vực gì đó, một cái nội dung gì đó trong cái môn học này để mà phát triển thêm nữa. Thì đó cũng là một trong những cái ý tưởng của cái môn học khi mà xây dựng cái môn học này đối với các bạn. Ok, rồi thầy sẽ post các cái record còn lại, thì thầy chỉ mới để những cái record chính là của cái buổi mô phỏng với lại cái buổi tối ưu hóa, để các bạn ôn những cái buổi đó, các bạn xem lại những cái buổi đó, những cái bài thực hành của buổi đó để các bạn ôn làm cái bài kiểm tra thôi. Ok thầy, còn những cái phần còn lại thầy sẽ, những cái bài còn lại thì thầy sẽ post lên luôn để chúng ta nghe lại, chúng ta tham khảo lại các cái nội dung của chúng ta. Ok, cảm ơn các bạn. Vậy thì hôm nay cũng là cái buổi cuối cùng của chúng ta. Thì thầy chúc các bạn là sẽ hoàn thành tốt những cái gì phần còn lại của môn học. Chúng ta kiểm tra thì chúng ta cũng cố gắng là ôn lại một tí các cái nội dung để nó không nhiều, và chúng ta làm tốt cái bài kiểm tra, cũng giống như là chúng ta chuẩn bị cho cái cho cái bài dự án đến khoảng ngày 19-20 gì đó chúng ta sẽ nộp ha. Và thầy hy vọng là lớp chúng ta là đều có kết quả tốt để chúng ta có được những cái thành công hơn nữa cho các cái môn học tiếp theo sau, năm sau. Rồi, cảm ơn các bạn, cảm ơn Khánh Vân. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, và học kỳ sau thì có thể là khả năng cao là chúng ta sẽ trở lại giảng đường rồi ha. Cho nên là sẽ có rất là nhiều cái để các bạn sắp xếp. Trở lại giảng đường thì đều là mong ước của mọi người, kể cả các thầy cô và các bạn sinh viên. Tại vì khi mà giảng dạy qua internet như vậy thì nó sẽ cũng rất là nhiều cái nó không đạt như mong muốn. Thì hy vọng khi mà trở lại giảng đường chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta học tập nó tốt hơn. Ok, cảm ơn các bạn nhiều nhé. Rồi, vậy thì chào các bạn, chúng ta sẽ kết thúc tại đây.